Distemuito sido, a maioria das pessoas e condicionada a acreditar que existe caminho seguro e correto para a vida financeira. Esse caminho costuma ser simples e previsível. Estudar, conseguir emprego estável, trabalhar por décadas e, finalmente, se aposentar com conforto. Essa narrativa é apresentada como uma fórmula garantida de sucesso, repetida por pais, escolas, empresas e pela própria sociedade. No entanto, poucos questionam se essa promessa realmente se sustenta ao longo do tempo. O resultado é que milhões de pessoas passam a vida inteira trabalhando apenas para chegar aos 65 anos e perceber que a segurança prometida nunca foi real. A ilusão começa quando o salário é visto como sinônimo de estabilidade. Receber pagamento fixo todos os meses cria uma falsa sensação de controle e previsibilidade. Enquanto o dinheiro entra regularmente, parece que tudo está sob controle. Porém, esse modelo depende totalmente de uma única variável, a capacidade de continuar trabalhando. Quando a saúde falha, o mercado muda a ideia de banca, essa fonte de renda se torna frágil. Ainda assim, poucas pessoas são incentivadas a pensar além do salário e menos ainda são ensinadas a construir algo que funcione independentemente de sua presença diária. Com o passar dos anos, o problema se aprofunda. À medida que a renda aumenta, os gastos também aumentam. Coisas maiores, carros melhores, contas mais altas e compromissos financeiros de longo prazo passam a consumir quase tudo o que ganham. O dinheiro entra e sai rapidamente, sem deixar espaço para poupança significativa ou investimentos inteligentes. Esse padrão se repete por décadas, criando uma rotina confortável, porém perigosa. O tempo passa, mas o patrimônio não cresce na mesma proporção. Outro fator crítico é a confiança excessiva em sistemas externos, como aposentadorias governamentais ou planos de pensão corporativos. Muitas pessoas acreditam que esses sistemas cuidar, ao delas no futuro, sem considerar que regras mudam, valores podem poder de compra e crises econômicas podem dist. Promessas feitas anos antes. Ao terceirizar completamente a responsabilidade pelo próprio futuro financeiro, o indivíduo perde autonomia e se torna vulnerável a decisões que não controla. Além disso, existe o custo emocional e psicológico de seu modelo. Trabalhar por obrigação e não por escolha gera frustração silenciosa. São os pessoas são adiados indefinidamente em nome da segurança. Viagens, projetos, negócios próprios e momentos com a família são deixados para depois, com a esperança de que a aposentadoria será o momento de viver plenamente. No entanto, quando esse momento finalmente chega, muitos já não têm a mesma energia, saúde ou entusiasmo para aproveitar a vida como imaginaram. A ilusão da segurança também se manifesta, na ideia de que a lealdade ao trabalho será recompensada. Muitas pessoas acreditam que anos de dedicação ser, ao reconhecidos e protegidos no final da carreira. A realidade, porém, mostra que empresas priorizam resultados, não histórias pessoais. Reestruturados, cortes e automáticos não consideram o tempo de serviço ou o esforço individual. Assim, alguém pode passar décadas construindo algo que, no fim, não lhe pertence.
o mais preoccupante e que es modelo raramente questionado in quanto ainda há tempo para mudar. A rotina diária consome tanta energia que refletir sobre o futuro se torna luxo. A vida entra no modo automático. Acordar cedo, trabalhar, pagar contas, descansar e repetir. Este ciclo cria a sensação de progresso, quando na verdade muitas pessoas estão apenas se mantendo no mesmo lugar, financeiramente falando. Quando a aposentadoria se aproxima, a realidade se impõe de forma dura. As economias são insuficientes, o custo de vida é mais alto do que o esperado e a dependência financeira se torna inevitável. O que antes parecia plano sólido revela suas falhas. Nesse ponto não se trata apenas de dinheiro, mas de liberdade. A falta de recursos limita escolas, aumenta o medo e transforma os últimos anos de vida em período de preocupação constante. Essa situação não acontece por falta de esforço, mas por falta de consciência. Trabalhar duro sempre foi valorizado, mas raramente se fala sobre trabalhar como estratégia. A ilusão da segurança faz com que as pessoas confundam ocupar com progresso e estabilidade com liberdade. Enquanto acreditamos estar seguras, deixamos de construir algo próprio, algo que cresça com o tempo e não dependa exclusivamente de sua força de trabalho. Reconhecer essa ilusão é o primeiro passo para quebrá-la. Entender que segurança verdadeira não vem apenas do emprego, mas da capacidade de gerar valor, investir e criar múltiplas fontes de renda, muda completamente a forma de enxergar o trabalho e o futuro. Sem essa consciência, muitos continuam seguindo o caminho tradicional, acreditando na promessa de que tudo dará certo no final, apenas para descobrir, tarde demais, que trabalhar 8 ou 65 anos não garantiu a vida que esperavam. Durante grande parte da vida adulta, muitas pessoas aceitam como normal a ideia de trocar tempo por dinheiro. Esse modelo é tal como que raramente é questionado. Acordar cedo, cumprir horários rígidos e dedicar a maior parte do dia ao trabalho passa a ser visto como sinônimo de responsabilidade e sucesso. No entanto, existe custo profundo e silencioso nessa troca constante, preço que não aparece no salário mensal, mas que se acumula ao longo dos anos, o tempo que nunca mais poderá ser recuperado. Cada hora trabalhada é uma parte da vida entregue em troca de uma quantia limitada de dinheiro. Diferente do dinheiro, o tempo não pode ser economizado, investido ou recuperado. Mesmo assim, milhões de pessoas passam décadas vendendo suas horas sem perceber que esse modelo tem título claro. Há limite físico e mental para quanto alguém pode trabalhar. Quando esse limite é atingido, a renda também para de crescer. E nesse ponto que muitos percebem que trabalhar mais não significa necessariamente viver melhor. Com o passar dos anos, o corpo começa a sentir o peso de sua troca. O estresse contínuo, a falta de descanso adequado e a pressa, ao por resultados afetam a saúde física e emocional. Problemas que poderiam ser evitados surgem justamente quando a pessoa mais precisa de energia para continuar trabalhando. Ironia cruel, quanto mais o tempo passa, mais valioso ele se torna, mas menos a pessoa consegue trocá-lo por dinheiro da mesma forma de antes. Outro problema desse modelo é a dependência total do trabalho ativo.
quando a renda depende exclusivum, ent do presença diaria, qualquer interrupt cau pode ser devastadora, uma donca, acident uma crise econômica, sau suficiens para cortar o fluxo de dinheiro. Anos de dedicac, ao podem ser anulados por único evento inesperado. Ainda assim, muitos continuam acreditando que esforço constante e suficiente para garantir segurança, ignorando o risco de colocar toda a vida financeira em uma única fonte. Além disso, existe uma grande confusão. O entre está ocupado e está progredindo. Muitas pessoas trabalham cada vez mais, mas não constroem nada que dure. O salário cobre despesas imediatas, mas raramente criativos. Sem investimentos, negócios ou fontes de renda que crescam, com o tempo, o trabalho diário se torna ciclo sem fim. A sensação do avanço vem do cansaço, não dos resultados reais. O impacto disso se modelo também e emocional. São as pessoas são constantemente adiados porque não é o momento certo. Projetos, viagens e pixos são deixados para depois, com a promessa de que ser realizados quando houver mais tempo ou dinheiro. No entanto, o tempo nunca sobra, e o dinheiro quase sempre é consumido por novas responsabilidades. Assim, a vida vai sendo emperrada para futuro incerto que pode nunca chegar. A longo prazo, trocar tempo por dinheiro cria uma armadilha invisível. Quanto mais tempo alguém passa nesse sistema, mais difícil se torna sair dele. Compromissos financeiros aumentam, o medo de arriscar cresce e a dependência do salário se torna absoluta. A ideia de buscar algo diferente parece perigosa, mesmo quando o caminho, o atual claramente não leva a liberdade desejada. No fim, o verdadeiro custo não é apenas financeiro, mas existencial. Anos são gastos mantendo padrão de vida, mas não construindo uma vida com significado e autonomia. Quando a ideia de avançar as opções diminuem, muitos percebem que darão o recurso mais valioso que possuem o tempo em troca de uma segurança que nunca foi garantida. Entender explico é essencial para mudar o rumo. Trabalhar é necessário, mas depender exclusivamente da troca de tempo por dinheiro limita o futuro. A verdadeira liberdade começa quando o trabalho deixa de ser a única forma de sobreviver e passa a ser apenas uma das ferramentas para construir uma vida mais ampla, estável e consciente. Mesmo quando as pessoas começam a perceber que trabalhar a vida inteira não garante segurança nem liberdade, a maioria continua seguindo o mesmo caminho. Não porque acredita plenamente nele, mas porque tem medo de ser. Esse medo se manifesta de muitas formas. Medo de errar, medo de perder o pouco que já foi conquistado, medo de não ser capaz, medo do julgamento dos outros. Assim, o ciclo continua. Não por convicção, mas por receio. O padrão é claro, a rotina traz uma sensação de controle, mesmo que seja limitada. O salário chega no fim do mês, as contas são pagas e a vida segue. Qualquer alternativa fora desse modelo parece instável e arriscada. Empreender, investir ou mudar de carreira soa perigoso para quem foi treinado a valorizar apenas a previsibilidade. O desconto, e sido assusta mais do que a insatisfação diária, e por isso muitos escolhem permanecer em uma situação, o que sabem não ser ideal. A sociedade também reforça esse medo. Quem decide seguir caminho,
ho dife, rent costuma servisto como irresponsable u imprudent. Comentarios desencorajadores, comparacos e críticas criam press, o para voltar ao normal. Paucos são incentivados a pensar de forma independente sobre dinheiro, trabalho e tempo, em vez disso, o conformismo é premiado, enquanto a assédia é questionada. Esse ambiente torna ainda mais difícil romper o ciclo. Outro fator poderoso é o medo do fracasso. Muitas pessoas associam qualquer tentativa fora do caminho tradicional a uma grande chance de dar errado. A possibilidade de falhar se torna paralisante. No entanto, o que raramente é considerado é o fracasso silencioso de passar a vida inteira sem tentar algo diferente. Esse tipo de fracasso não é visível de imediato, mas se revela mais tarde, quando as oportunidades já diminuíram. Com o passar dos anos, o medo se mistura com o hábito. A repetição diária cria uma zona de conforto que, embora desconfortável e familiar, a ideia de recomeçar parece exaustiva demais. Aprender algo novo, adquirir novas habilidades ou mudar a forma de ganhar dinheiro exige energia e coragem. Para muitos, é mais fácil continuar fazendo o que já conhecem, mesmo que isso não os leve a lugar algum. Há também o medo de assumir responsabilidade total pelas próprias decisões. Seguir o caminho. O tradicional permite culpar o sistema, o governo ou a economia quando algo dá errado. Escolher caminho, o diferente exige assumir riscos e aceitar que os resultados, bons ou ruins, ser, a consequência direta das próprias escolhas. Essa responsabilidade assusta, mas é exatamente ela que separa dependência de autonomia. Esse ciclo de medo mantém pessoas presas por décadas. Elas sabem, no fundo, que poderiam ter feito mais, aprendido mais ou arriscado mais cedo. No entanto, o tempo passa, e cada ano que se vai reforça a ideia de que agora já é tarde demais. Essa crenca é uma das maiores mentiras que sustentam o sistema, pois nunca é realmente tarde para mudar, apenas mais difícil. Romper esse ciclo não significa agir de forma imprudente, mas questionar crenças antigas e tomar decisões conscientes. Significa entender que segurança absoluta não existe e que o maior risco pode ser nunca tentar. Aqueles que conseguem enfrentar o medo e pensar além do modelo tradicional não são especiais. Eles apenas decidirão não deixar que o medo definisse tudo o seu futuro. Enquanto o medo continua no comando, o ciclo se repete. Mas quando a coragem começa a substituir a conformidade, novas possibilidades surgem. E nesse momento que o trabalho deixa de ser uma prisão silenciosa e passa a ser uma escola estratégica dentro de uma vida construída com intento e liberdade, chegar ao fim da vida profissional com pouco ou nada não é resultado do azar, mas da repetição da escola, as feitas ao longo do tempo. A boa notícia é que a escola, as diferentes criam resultados diferentes. Construir futuro mais estável e livre exige uma mudança consciente de mentalidade, onde o trabalho deixa de ser o objetivo final e passa a ser apenas meio para algo maior. Essa transformação não acontece de uma vez, mas começa no momento em que alguém decide assumir controle sobre o próprio caminho. O primeiro passo é entender que a educação financeira não é opcional. Aprender como o dinheiro funciona, como ele pode crescer e,
como pod trabalhar por conta própria muda completamente relação como trabalho, em vez de depender apenas do esforço diário, passa-se a buscar formas de criar valor a longo prazo. Investimentos, mesmo pequenos no início, tem o poder de se multiplicar com o tempo, quando feitos de forma consistente e consciente. Outro elemento essencial é a construção de ativos. Ativos são tudo aquilo que gera renda ou cresce em valor sem exigir presença constante. Podem ser investimentos financeiros, negócios, habilidades monetizáveis ou projetos que continuam produzindo resultados ao longo do tempo. Ao focar na criação de ativos, a pessoa deixa de vender apenas horas e começa a construir algo que permanece, mesmo quando não está trabalhando ativamente. Também é fundamental mudar a forma de enxergar o risco. Muitos evitam qualquer movimento diferente por medo de perder dinheiro ou estabilidade. No entanto, permanecer dependente de uma única fonte de renda é, por si só, grande risco. Diversifique as fontes de ganho aumenta a segurança real, não a diminui. Quando a renda não depende de único lugar, crises e imprevistos se tornam mais fáceis de enfrentar. Construir futuro diferente também envolve paciência. Resultados raramente são imediatos. O problema do modelo tradicional é que ele promete segurança rápida, mas entrega fragilidade no longo prazo. Já a construção de liberdade financeira exige constância, disciplina e visão de longo prazo. Pequenas decisões feitas hoje podem parecer insignificantes, mas ao longo dos anos criam uma diferença enorme. Além do aspecto financeiro, existe a questão do propósito. Trabalhar apenas para sobreviver drena energia e motivação. Quando o trabalho está alinhado com objetivos pessoais e valores, ele se torna mais significativo. Ter clareza sobre o tipo de vida que se deseja viver ajuda a orientar decisões e a vida que nos sejam desperdiçados em caminhos que não levam a satisfação real. Outro ponto crucial é agir enquanto ainda há tempo e energia. Muitos esperam o momento perfeito, que quase nunca chega. A verdade é que começar cedo é ideal, mas começar agora ainda é poderoso. Cada passo dado dar a autonomia reduz a dependência do sistema tradicional e amplia as opções no futuro. Construir futuro diferente não significa abandonar tudo de uma vez, mas sim planejar de forma inteligente. Manter o trabalho enquanto se desenvolvem novas fontes de renda e, para muitos, o caminho mais seguro. O erro não está em trabalhar, mas em não construir nada além do trabalho. No fim, a verdadeira riqueza não é apenas dinheiro, mas liberdade de escolha. Liberdade para decidir como usar o tempo, com quem estar e no que focar energia. Aqueles que entendem isso deixam de trabalhar at o limite da exaust, ou apenas para sobreviver e passam a trabalhar com intenção, estratégia e visão. Assim, a história muda. Em vez de chegar aos 65 anos com arrependimentos, chegam com tranquilidade, opções e controle sobre a própria vida.